My dear viewers, welcome to my class. Now, I have been teaching you preposition. This is the fifth class or fourth class, I think. Here, what you have to know is that the pair of prepositions which make us feel confused or to be learned very clearly. ఎందుకంటే preposition is one of the important topics which we have to learn very clearly. That is only the reason I want to take more classes for this concept. అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది స్లోగా నేర్చుకున్నాం, మా స్టిల్ చాలా టైం ఉంది మనకి. కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ద టాపిక్. హియర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ అమాంగ్. అంటే అమాంగ్, బిట్వీన్ అనేటువంటి ప్రపోజిషన్స్ మనం ఎట్లా వాడాలి, వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వైల్ మేకింగ్ దెమ్ use of properly. So here, between and among, what is the way in which we have to present the preposition between? Here, the preposition between is used with two persons, two places, two things, two groups, anything to. That means to say that things that we are persons or places or groups that we are going to take into consideration should be only two. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రదేశాలు కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, గ్రూప్స్ కానీ రెండు మాత్రమే ఉండాలి. Then only the preposition between is used. Do you understand? Now let us consider the examples which are presented here. So here he always sits between Ganesh and Hari. Ganesh and Hari. He sits between them. వాటి మధ్యన ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 2 members ఉండాలి. అంటే 2 members, 2 places, 2 things, 2 countries, 2 animals, 2 sets, anything that you are going to take into consideration should be only 2. మీరు తీసుకునేటువంటి ఏవైనా కానీ వస్తువులు కానీ మనుషులు కానీ ఏవైనప్పుడు కూడా there should be only 2. Then only this preposition is applicable. Mind it. So here he always sits between Ganesh and Hari. There is a cricket match between India and England. India, England మధ్య cricket match ఉంది. Between 2 countries are taken into consideration. Divide their father's property between the 2 brothers equally. How many brothers are there? 2 brothers. So divide the father's property between the 2 brothers. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో. Between 2 is taken into consideration. There is a border dispute between India and China. Here are 2 countries. There is a dispute. Tagada. Is it not? That's why there is a border dispute between India and China. See, whatever you take, those are only 2. That means to say when the things that we are taking into consideration should be to go for between, the preposition between. Okay, thank you. Next, come to the next point. Among. Among, the preposition among is used with more than 2. More than 2 persons. More than 2 places, more than 2 things, is it not? More than 2 groups, more than 2. అంటే ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే 3 ఉండొచ్చు, 30 ఉండొచ్చు, 1000 మంది ఉండొచ్చు. దట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కేవలం 2 వస్తువులు మాత్రమే, రెండే తీసుకోవాలి. పర్సన్స్ కానీ, ప్లేసెస్ కానీ, థింగ్స్ కానీ. ఇక్కడ ద థింగ్స్ that we are going to take into consideration should be more than 2. మనం తీసుకునే పరిశీలనలోకి తీసుకునే అన్ని కూడా 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. మైండ్ ఇట్. హియర్ see, our house is among the trees. చెట్ల మధ్యలో. There are so many. Is it not? The 4 winners shared the prize money among themselves. There are 4 winners. నలుగురు గెలిచి ఏదో ప్రైజ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు నలుగురు సమానంగా పంచుకుంటున్నారు. అంటే దట్ ఈస్ షేర్డ్ అమాంగ్ దెమ్. దట్ మీన్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్. వారందరూ నలుగురు సమానం. అంటే హియర్ ద మెంబర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 2. నౌ ఐ డిడ్ నాట్ ఐడెంటిఫై యూ అమాంగ్ ది క్రౌడ్. క్రౌడ్ మీన్స్ a group of people. There are so many, not 2, more than 2. Then we can say that is crowd. So I didn't identify you among the crowd. So here crowd means more than 2, that's why among is used. Divide the profit among the 5 partners used based on the ratio of their
ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఆధారంగా ఆ వచ్చినటువంటి లాభాన్ని ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారండి 5 పార్ట్నర్స్కి సమానంగా పంచు. ఓకే, ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ అండర్స్టూడ్ బిట్వీన్ and among. Between means only 2 persons are taken into consideration. Among is taken more than 2 persons. For example, there is a gap between your ideas and mine. Between your ideas and mine. There is a lot of difference between knowledge and wisdom. Knowledge, wisdom. Knowledge ki wisdom chala teda unnai. Between knowledge. Ante knowledge is nothing but knowing of unknown things. Wisdom is nothing but proper utilization of obtained knowledge. That's why there is a gap. That's why there is a lot of gap between knowledge and wisdom. Like this, anything this can do. There is a lot of distance between my house and my school. Between my house and school. Like this, we have to study, and I think that you might have understood the concept very clearly. You can take అంటే బిట్వీన్ అంటే 2 తీసుకోండి, అమాంగ్ అంటే మోర్ దాన్ 2 ఉండాలండి. దెన్ ఓన్లీ ద ప్రపోజిషన్, ద సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్ ఇస్ కరెక్ట్. మీకు అర్థం అవడం కోసం చిన్న చిన్న బిట్లుగా చేసి చేయడం జరుగుతుంది. ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టాట్.